Youthfulness is temporal. So if you waste your days of youth, kuna uwezekano you will not be able to reclaim them. So it's a very special season in somebody's life when you must maximize every day of it, when you must plan and execute, mobilize your resources, your energies. One of the resources of the youth is energy. Mwanalika anakuanga na energy. Bwana asifiwe. Mimi naonaga hata tunaweza kuja mkesha hapa. Niona kama mtu kanaomba tu kakona katisha kama fika hapa. Na kaana shida. Sasa mimi najaribu kukusanya jacket yangu. That is a resource. Amen. Tunaweza kwenda Meru na kuna baridi na ukaona mwanalika hana shida. Sasa hiyo tumekaa kwa moto. Yeye anazurura huko mistuni. Lakini adui hataki mjue kuna hazina mlio nayo na inaitwa youthfulness. It's a treasure which you can use to expand the kingdom and to do so much kwamba hata ukizeeka hautajuta. Namshukuru Bwana, nilimtumikia Bwana katika siku zangu za ujana. Sasa anaanza kutuambia hapa ulikuwa unaenda kuomba kule kwa cave. Kwa mlima siku 40 unakuta mwanalika anachapa 40 days prayer and fasting. Na hana shida, ako kazi, anafanya kila kitu. Lakini miaka ikifika 60 kwenda juu, itakubidi hata ukae kwa nyumba ndio malize. Maana muda umeenda. We must be aware kwamba shetani anajua. If we don't invest well in the kingdom when we are young, there is no way of recovery. Nilienda ordination ya mtu mmoja na wakati unabii ulianza kutolewa, nikasikia Mungu akisema kupitia nabii. Mungu akaanza kusema, utafanya kazi yangu. Hii kazi haikuwa yako, ilikuwa ya babako lakini hakufanya. Mnafikiria baba yake alifanya nini? Baba yake ni kitu gani alifanya? Ni kondoo aliiba. Baba yake ni muda wake ulioyoma, hakufanya chochote. Ninakuombea usifanyiwe unabii kama huo. Ati mtoto wako ndiye anamagua mafuta, wewe unaambiwa. Na saa hiyo umewaste time ukiwa ndani ya nyumba ya Mungu, sio nje huko ati kwa baa. It's very tragic, very very tragic. Kutoa unabii kama huo, tunaweka akufu mtoto sawa, lakini hii kazi haikuwa yako, ilikuwa ya baba yako, akaradarada kwa kanisa. It is very wrong. Moyoni mwangu nikasikia mzee kapoteza muda huyu. Sasa kijana yake, hiyo sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni baba yake afanye na mtoto wake achukue. Lakini mzee hata alikuwa kwa hiyo ordination. Na mimi nikajua mzee kaponda mali. Mzee hakumakinika. Mzee hakuchukua ujana wake kama hazina. You can channel your youth energies the wrong way. Tunakusikia uko Embu, mara tunasikia uko Nakuru. And you are not doing anything specific. You are wasting your energy and your days as a youth. Amen. If some of us knew what you are now learning, we could have gone very far. Amen. Remember earnestly, seriously. That means you remember God, know His ways, know what He requires of you. Remembering God si kumkumbuka, zinamkumbuka Mungu na hakuna kitu unafanya. Kukumbuka Mungu ni kukumbuka mapenzi yake juu ya maisha yako katika ujana wako. What He wants with you at this time in your life. That you are not your own. You know, energy huwa inadanganya mtu. Unafikiria I can do what I want. You don't belong to yourself.
una muumba wako, sikiza maagizo yake, uyatekeleze. Amen. Lakini kwa sababu ya afya nzuri na energy, that is why unasikia youth wanaongeanga very arrogantly. They are very arrogant. Na ukikaa kama unawaambia mufike saa 2 ama tukozane, unasikia wanaanza kurebel. Kwa sababu gani? They don't know how to submit. You must learn to submit when you are youth. God is going to use you. Ikisemekana ni Sunday, without missing, every youth must be here at 8. Why are you able to serve God without reservations or limitlessly? Bila mipaka. Ni kwa sababu you have no social ties. Haujafungwa kijamii, social ties. Haujafungwa kijamii, hauna mke, hauna watoto. Amen. You are very free. Wewe hata ukilala kwa kibada asubuhi ununue tu maji hapo unakuja kwa ibada. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwanalika hata akifukuzwa kwa nyumba si mtu wa kulialia. Pana unatafuta mahali kuna soja. Unakula story asubuhi inakuja. Lakini sasa mtu ako na watoto, mtoto kama kanalia hawakuwa amekula sijui nini. I'm telling you, kuwa uko youth, you are on a very huge advantage of serving God. Kufanya retreats, kuamua kwamba we are targeting our immediate community, wataram. We are targeting every youth that is not born again. They must go to church. You must have targets. Put it down. You need targets as a group. You need strategies. You need to mobilize resources so that you can do that. Unakuta sasa mko na committee kenu kakuorganize what you want to do. Lakini unakuta sasa wanalika pale, hata wakitoka nje pale unaona kila mtu ako kwa phone. Hadi saa 10 tuende home. Hakuna mtu ako na agenda. Hata muongei, yako kwa WhatsApp, mwingine sio yako kwa YouTube. Na ile vitu mnaangalia ni kucheka mtu ako peke yake. I don't think it's very encouraging. Amen. Yaani unaangalia watu unaona hawa maono sioni. Sioni maono hapa. So you have no social ties. So you can engage yourself without any problems on evangelism. Maana hamjafungwa, mnaweza kufanya evangelism wherever you are. Na wewe ni mwanalika. Ni kitu gani huwa kinakufunga usikuje lunch hour hata kama unafanya kazi? 1 hour. You have the energy to rush here, receive the word of God and grow and go back to work. Lakini wale wazee wako mbali hawezi kufika hapa, unakaa kama wao. You are very different from them. Asionangu wakakuja wengine, you are totally different. Amen. Sasa mtu ambaye anafanya kazi wapi, ukimwambia akuje hapa 30 minutes asikize narudi kazini, ataweza mwanalika? Amen. Take advantage of your agility. You can learn quickly and go back. Take advantage of that energy. How do you channel your energy? Amen. And that's one of the reasons why you find munafunga lini kwa ajili ya kikundi chenu. That is why you find, because those energies are not properly channeled, people end up in sin. The energy is there, it has no outlet. So where does it go? Let your energy go into the work of God. Fasting, prayer, studying. Studying is a very huge activity. Kusoma kuna require a lot of energy. Mi naonanga hata if I see one of you down there, nakuona kuna watu 5. Lakini sadi peke yako tamote huo. The principle is, for every tree, inside every tree is a forest. Inside every seed is a plant. Lazima mjue uwezo mlio nao. It is not God who is going to release
what you have. It's your own choices, your own decisions. Kwamba, I want to be effective in the house of God. I want by December, I'll have won for Jesus 10 souls, and I'm going to mentor them. I'm going to go and make disciples as youth. Are you making disciples for Jesus? That is the biggest command tulipewa katika nyumba ya Mungu. Twende tufanye watu wafuasi wa Yesu. Munawafanya wafuasi ama mumeingia kwa kanisa sasa mukawa you are another crab doing your own things? Amen. Let me give you a surprising observation I have done in the past. When you grow, within a short time, you go down. You have that cycle. The second one, if there is an outing, that's when you realize you have youth in church. Somebody say amen. I'm now giving you my observation. Amen. Very honest observation. Sai nikisema mutaenda Kariadus Nakuru next Saturday, I'm going to see unfamiliar faces. Who is this? Oh, you remember hapa? Amen. I think we can do a lot better than what we are doing now. What you need is, we need a vision. We need to be mobilized. Be mobilized. Be submitted. Sio ati ukisikia kuna suggestion kama hii unaipiga. Ukiipiga, you are a bride agent of Satan in the group. So you don't submit yourself to be a blind agent of the devil, but you don't know. They are in the church. Amen. Why? Because kile unafanya tukikiangalia na tukianalyze kwa undani, tunaona kwamba hapa si Mungu nasaidia. Unafanya kikundi kififie na kikosa nguvu. Basi kama unamaliza kikundi, nani akona desire kumaliza kikundi kama si Shetani? And even if you are doing it and you don't know, the enemy is still using you, even without your knowledge. So we need to resist that conversion by the devil to become his agents without knowing. Kutumikishwa. Wanaitanga mawakala vipofu. Unafanyika wakala kipofu wa Shetani na nakutumia. Amen. There is no group that can give us desirable results more than the youth in church. There is no group that can make church lively, attractive more than the youth. Youths are vibrant. Vibrant. They have the networks, social networks. Karaoke sahi nikiingia kwa WhatsApp yako niangalie wale watu mnaongea na wao. The networks are there. Hata zingine zina mimi. Kama zinaitwaje? Twitter sina. Hata sijaitumia. Hata ni juzi nimeonyeshwa ati kwa Facebook kuna kuanga na messenger. Niko na shida kama naandika alafu najiandika kwa public. That information is very important. Yani una target kabisa ati mimi mtandao ni wa kuhunt wanalika kabisa. This is my tool to bring you to Christ. Na una target anybody ukiona mtu anasema ati ni wa Wataram area, that is your target. But you have no target. Na kwa sababu hauna makusudi na nia yote, ukiingia ndani you are just flipping through, wasting time. Kama umeboeka. You make funny comment over very funny issues. Please, if you find someone making a nasty and a funny comment, that's an hydra, online. Hydra. Nani? You comment about sugar cane. Are you in Western? The Mumias cannot come back to life. We know it.